Hello, viewers, and welcome to Luo English Dictionary channel. And today is a special occasion because we are hosting a guest, and this is going to be one of the very few or very many ideas that we are trying to bring into the Luo English Dictionary channel. The idea is we want to try to marry customs, Luo traditions, and Luo ways so that we can talk about them and learn what used to happen, what's happening. We want to do this with none other than Stanley Ongalo. Stanley Ongalo. Erokamano ahinya kuom jok ma koro nenowa. Wantiere live sani gi rawera miluongo ni Stanley Ongalo. Wadwaro wacho weche mag joluo, kitwa gi timbewa, gik mane watimo chon, gik watimo. So in today's discussion, we want to focus on our how we used to do, how we are doing funerals, and how we are doing funerals right now. Hirokamano. Stanley, welcome to the channel. Thank you. Again, Hirokamano ahinya. Ikelo topic maduong' kabisa. Ma topic malich. Nikech en wach mokwongo ma ada wacho ni kaka jo kizungu wacho ni en wach ma emotive makelo manyalo tungo chunje ji ma jomoko ne marach, jomoko nyalo neno ni okay ni ang'o miyo wawacho weche ang'o wan jomoko nyalo temo wacho ni wan insensitive, but wadwa temo ne wacho kaka chon joluo ne timo liete nikech apani sani kaka nene en ni wabayo yo matin, wabayo yo ma liete tinde opogore kaka joluo ne time ga chon. Koro gima adwa ni lerna mondi kapok wachako, gima adwa ni lerna en ni chon liete ne timore kao ndalo adi, ang'o mane timore, ka ng'ato notho ang'o mane timore. Maybe that is a better way to start. Koro mokwongo ada wacho ni asetimo research matin kaluwore gi kaka ji ne timo liete chon, ma asego mbaka mabudho na moro miluongo Kumba Miruka, mabe jomong'e maber ong'e ni nowuoyo ga redio chon weche mag literature oral literature. Koro kaka asetimo nonro machon ne en ni ka ng'ato tho tioro jaote dhi lando ne ji, itero wach ne wede gi jomong'eyo ng'ama nothono. Kose ter wach kamano to ipango chieng' yik, ae ji pango chieng' yiko, ae koro nitiere joma biro ga mokwongo e liel, ma kanye moting'o agogni, oting'o weyni, oting'o ji mopogre opogre mabiro ma kapok oiki. And then jogi kane biro kata before liel kata bang' liel, nitie kaka ne giwuotho, ng'ato ok ne wuotho ta kende kamano, ne wuotho ta pok oting'o gimoro, pok oting'o chiayo, pok oting'o cham, pok oting'o gwen. Ji ok ne wuoth gi lwet nono, ne ng'ato nyaka tem kabisa. Ng'ato kowuotho gi lwete nono tiende ni en marach ahinya, lakini mondo geng' wich kuot nitemoga, ng'ato nyalo temo matek kabisa mondo owuoth gimoro. Koro wuotho gimoro ni niluongo ni ywago ng'ato. Mae koro miwacho ni adhi ka ng'ane nyocha jaode otho, adhi gora kuome gi gimoro ma inyalo miye mondo Kiswahili wacho ni mondo ywego pi wang'e. Tapenji, dong' mano pod chala gi kaka watime sani ma waketo WhatsApp group to waywago ng'ato. Dong' mano chala. En mani koro mode mo nitie matin. Pogruok moro wuok kama tin ni choko mar WhatsApp ni okada wacho no rach, to lakini nitiere issues ma jopiny ywak negi. Mokwongo en ni chon kaka joluo ne time, kidhi ywago ng'ato, wach ni wuotho gi chiayo, iwuotho gi nyarwath moro matin, to nyarwadhno nok dhi yang'e
nidhi we kanyo inyalo yud kata kotwe yani onyalo dong' kata bang' liel, yani pod odhi konyo jogo. Koro jamni manikelogi ne dong' ga kanyo, gwen, cham, koro ywago ng'ato, yani utemo gone mos mondo wegi gimoro. Lakini mar WhatsApp ni opogre nikech ma iloso budget, to budget miloso ni en budget mar rito welo, mondo kaka jo kizungu dendo ni mondo tim decent send off. Koro en pesa ma kata kochoke kata ga en 500,000, ten jo komiti dwa tiya kode tek kaka en kamano no. Ok ing'e ni ochumi be sani tek, Stanley. We wuon liel kodong' kende kamano. Ongalo ok ing'e ni ochumi sani 500,000 kochoki, samoro expenses ng'eny maloyo pesa ma choki no. Koro gimomiyo jogi neno ka koro kawo pesa ni tiyogo te. Mano e gima napani timore. In ineno nang'o? No. Chon cha kano ywag ng'ato ok ne ti gigo, mano ni nyalo lidh achiel kata lidh ariyo, but ok ne ti kodgi te kaka tinde inyalo yudo kidhi e liel tiyudo ka chiemo kwako mesa ma proteins te obedo served, gweno owang', ring'o owang', matumbo owang', gik mopogore, rech owang' gik mopogore, moko be okado. To go wendo. Koro gigi nitie te e catering masani. Ma koro iyudo ka ji koro chiemo dinwaya kata koro oloka big party. Gini sani olokre big party, ok en ywago ng'ato ka ji wacho. Ywago ng'ato en ni kuchoko 500,000 tuwacho no ke liendni mondo time maber, wan gi welo moko mopogre moa mabor, walos ne gik maber. Wan gi jodala, wanyalo loso negi dhiang' achiel, to kigo kwano maber, kaka nwago kwano gi osiepna mokumba duong' marom nadi, 200,000 romo. Koro pesa madong' ewi mochoke WhatsApp gi onego kete lwet wuon liel. Mane ywago ng'ato nikech seche moko ng'ama othono we nyithindo madhi skul, seche moko ng'ama othono ne breadwinner. Koro tinde ji wala wuoth dok Nairobi kata dok kuonde ma giaye, ma giwe ng'ano hach ka nitie tim moro kendo matimre sani, en ni kar liel kanyo nitiere jomoko mawacho ni nitiere pesa ma nyaka dong' mar yweyo mar vunjo komiti. Koro iyudo ka komiti mire kata mana 50,000 kendo gimire 50,000, to 50,000 ni tinde nitie joma kelo kong'o e ginene, kelo kong'o e liete, ikelo gi pick up kata ikelo gi gari ma station wagon miya butne ni itae, koro e toke kanyo nitiere kong'o, koro iuso ne ji. Jomoko uso nyaka gi waiters, mtokano gibiro nyaka gi waiters, koro chala bamo kela kar liel. apenji, itemo wacho ni en ametho makoro ji wigi itemo wacho ni we have so much from our customs makoro tinde onge gik manotimo chon. So nitie moko matin motimo. It is completely, we have, in my mind, sani we have lost it. Sani kaka nene kaka list itimo sani, it is a complete deviation from kaka ne gitimo liete. Kech macho ne kuyo, uywago ng'ato, ubet mos uhoru, lakini sani oloka party maduong' ma en party ma joma pok onere for 2 years nere liete, which is good, ok awach ni mano rach, but koro bedo olokre party ni ma ji dwa celebrate chiemo mopogore opogore, chiemo ma jomoko ok ne ahinya, koro yudo thuolo mar yudo gi e liel kanyo. Koro ka ji nene sani. Erokamano Stanley, adwa namiyi gine matin, adwa namiyi nafas matin. Ana wacho ni can we summarize into English the main point of the conversation, because she is not a dual speaker but she's a dual learner, so she might be getting one or two things but she's not getting the main point of the conversation. So I want to give you at least 3 minutes to just summarize what we've already talked about, and then we move on to the next session of the. Thank you, Anna, for your message. Is she saying that we say it in English? She doesn't speak Luo, so she's interested in understanding what is the main context of the conversation. So I just want you to give viewers who don't understand Luo, because you know this is a channel that speaks. So she's an English speaker who is learning Luo, and she's interested in knowing what is the main context of it.
I get it. Thank you, Stan. So, what I was saying that according to true Luo traditions and customs, people used to, when somebody died, they used to get different things like animals or chicken or even cereals, and have these things. I mean, they would come with them or they have them delivered in advance before they get the funeral. And some of these things would be there to support the bereaved family so that they, at least it lessens their pain for losing their loved one. Correct. And there could be a situation where once in a while people would I mean, slaughter one of the animals which has been brought or not, but it was not a feast like it is today. So what's happening today is people collect monies in excess. I mean, sometimes people collect even in excess of 500,000, like about $5,000, and they have a budget, and the budget is to spend all that money for 1 or 2 days that Luo funeral lasts. So this is what I'm saying is a complete deviation from what used to happen. Because so how do you collect 500,000 or $5,000 and blow it up in 2 days, and you leave the family with nothing? Everybody, after the burial is done, everybody disappears. Everybody goes to their own respective places. So that's what I'm saying, that what we are seeing is not right. Like, we need to have a conscience. We need to summon the low conscience that used to be there during the traditional during those times, and say, the bereaved need to be supported. Sometimes the bereaved family children who are going to school and they still need school fees, or even let's say the person, the deceased, was a breadwinner. So we need to have a conscience to remember all that, so we don't blow up this money. So I was saying, let us Erokamano. depart from this issue about having parties at funerals. Yeah. Erokamano, Stanley. Going forward, nikech ing'e ni magi gik masani timore, and you know that our youth are coming in like our place. What do we do? What are some of the issues you're thinking about? What are some of the ideas that you're thinking about that we can sell to the youth, that we can start selling to the women, so that we don't just complain, but we come up with sustainable solutions? What do you think? What are some of them? Do you have 2 or 3 of them? I like the word. I always like the word sustainable, because every time you are doing something, you must think about sustainability. Like, how sustainable how sustainable is this idea of WhatsApp group collections? And so, and I think this, if I'm not wrong, fatigue is setting in, and people are getting more critical about the WhatsApp group collections, because obviously there are several other violations. So the youth, the way forward is to have people welcome the idea of health insurance, which includes the government health insurance, that's NHIF for those in Kenya or in other countries like like. I think we are losing Stanley. National government insurance, and also the funeral covers, last expense covers. I think we are losing Stanley for a minute, and as I'll give a summary of what Stanley has just about. Stanley is talking about looking for one of the best sustainable solutions, and he's talking about health insurance covers or funeral covers as being one of the issues that we can look at. Wan kaka joluo, wanyalo bet piny to wawacho ni koro, instead of ni wabet ni warito mondo wachoki, wanyalo bet kanyakla wadhi e insurance mondo insurance one kaka miyowa kata mana some quotation makonyowa ni before we do this, before anything happens, wanyalo bet ni wase ikore mondo gimoro timore.
Now, some of the issues, maybe Stanley, do you have any other proposal, any other suggestion that you can talk about? Stanley, did you hear me? I think I lost you a little bit. I'm not sure I had the last question. Apenjoni, do you think there's any other solution? Let's talk about two solutions now, because this is not going to be one day conversation. I want this to be a progressive thing. I want us to bring other thinkers to maybe chip into the conversation. Koro, you as Stanley, you're talking about health insurance. And yeah, Koro, do you have any other thoughts? May have lost Stanley's link. Let me try again. I'm having issues with my sound. Yes, it's okay. We are atemo lero ne jopiny ni isewachonwa Okay, now achiel. now I'm back online. Go ahead and ask. Atemo wacho ne jopiny ni isenyisowa gimoro achiel. You've only talked about one solution. One sustainable solution would be looking at issues of health insurance. So apart from health insurance, again, we duos and health insurance, itemo gine. Itemo uso ringa nguro e muskiti. Ingeni mago gik mapokwa, we are not used to such. Ingeni wadwaro ni mondo watim gimoro ma is gimonya timo mos mos. Biwinjo kuma kelo no. Awinjo kitemo wacho ni insurance ni nyalo bedo onya chalo ka gima iuso ringa nguro e mos. Yeah, apani igeni comment miwacho mar usanguro ni to me ni uso insurance ne jomok winj wach insurance ng'eny ji pod paro ni insurance en ketho pesa. Gineno ni kar chiwo kar pesa mar dwe ka dwe insurance jomoko ne ni pod en ketho pesa ma ji pok ochako neno ga ber insurance. Ji mang'eny pok ong'eyo wach insurance. Kidhi e pinje molony gi insurance mawuotho kuondegi nikech ji onge time mar chako loso WhatsApp groups ni imanyo pesa kera ng'ago ket budget koro ji chukre arambe iketo mang'eny. No, ji osefwenyo ni insurance is the only concept that can save you. A funeral, lit moro kata health issues, the insurance is the one sort you out. Koro apani most ji ni insurance ni a sustainable plan. Thank you, Stanley. I think this is a good way to start these conversations, and thank you so much for offering to start us off. This is going to be a regular conversation type. I wish that if viewers are listening, if people are listening or viewers are looking at us, you can always send your messages so that you can contribute towards the conversation. So we are going to be regular, going to look for guests. Stanley will be one of the most regular guests in this show, so that he like can. You said, I think this is just scratching the surface. We just barely scratch the surface. So there's a lot of issues. Erokamano ahinya Stanley. Atemo wacho ni koro let's look for in our next discussion. In our next discussion, adwaro ni mondo ibi iswa. We really like rushed through all the processes. Adwaro ni mondo tell us what actually used to happen. Day 1, day 2, 3, how many days were there, and so that you just prepare us. We'll have an idea of how we have moved from 3 days, for example, 2 weeks, or from 2 weeks to 1 month. So I want you to just prepare for us something that kawaduogo to wanyalo discuss it further, and I'm hoping that by then we shall also have your friend isani in giosiep ni moro manyalo konyo e wechegi, so we can have a three person discussion